називається червона рута. Take it, please. Oh, thank you very much. Вот я живу в Украине, в городе Харькове с 1984 года. И когда началась война еще в 2014 году, когда Россия напала на Донецкую и Луганскую области, я поняла, что что-то нехорошее начинает твориться, и что, наверное, вот таким образом Господь побуждает молиться за Украину, потому что дьявол начал работать. Бо я бачу, ми печально тягали, 24 лютого 2022 року ми були вдома. І ту ніч я зовсім не могла спати. Я не розуміла, що зі мною відбувається, але я прокинулася о 4 ранку від того, що я відчувала дуже сильну тривогу, страх і дуже сильне переживання. Я не розуміла. І я перевірила всіх своїх дітей, все було добре, всі спали. Але через годину мені прийшла смс від мого брата, який живе в Києві. Він написав, що Київ бомблять із літаків і почалася війна. Как страшно. And I remember like 5 or 4:30 in the morning, my father, he's waking me up basically. Nikita, the war started. And at first I thought that he's joking. I was like, oh, just let me sleep, like it's not funny. I'm hearing explosions and the house is starting to shake, 4:30 утра начались взрывы в Харькове. Весь народ проснулся, все окна горели, никто не знал, куда бежать и что делать. A huge shelling started directly of the area where we were in. And so we decided to, basically the closest place to hide was like an underground parking lot. We ended up living there for a month and a half. Underground, it was still winter, it was still kind of cold. The first day we moved there, a ceiling in front of me exploded basically, just 10 meters away. I mean, I've seen blood, I've seen corpses, I've seen people, I've seen a lot of people come in basically a shell just hit somewhere very, very nearby to him. I just saw his eyes and they were like glass, So he was just looking through me. I was transparent for him, Because of that we decided to try to escape, because we finally realized that the war will not end soon probably. To są osoby, które tak naprawdę są zmęczone skutkami wojny
i naprawdę nie wiedzą, co dalej mają czynić. I one uciekają, bo wiedzą, że uciekają do Europy, do spokoju, ale co dalej, to nie wiedzą. І мій чоловік сказав, що він має бути спокійним за мене, за дітей. Я йому за це дуже дякую. Він сказав, що ми збиралися і ми швидко зібрали речі, просто це було 3 сумки, самий необхідний одяг. Ми приїхали на кордон і він залишився. Да. Ми попрощалися. Ми пішли. Найважче було те, що ми не знали, чи ми зустрінемося. Але дякувати Богу. Так. Я із дітьми перейшли кордон пішки. Фізично я знаходжуся тут, але всім серцем і думками кожного дня в Україні. People were coming in by what turned out to be millions in Poland. In September of 2022, I took a small team of trauma counselors and talked with people who were engaged in the regular support of Ukrainian refugees and what they were experiencing, how they were caring for each other, how they were dealing with their own trauma. These people are waiting. They're Ukrainian. They're waiting for their number. Yes. And then They're waiting for an armband, or they already have one. A couple days ago, there was only 2 military. Oh, today will be more police. A lot of police today. So, this is a war. Yes? Yes. We have to remember this. Yes. It may be a very difficult night because it may be the last train for our refugees, which is for free. So all the refugees are very anxious, very nervous. Yeah. So do I go in? We were seeing children that were getting on a train and going into Europe, where they were going to be distributed across the European Union. Decided, it'd be really great for us as a church to go back and invite our kids ministry to do bags for kids that we would give to the Ukrainian refugee children as they're getting on the train to go on this 15-hour trip. To jest miejsce, gdzie matka z dzieckiem może odpocząć. Podróż z Ukrainy do Polski, a w tym czasie opiekunowie mogą zająć się dzieckiem, dziecko jest pod opieką, mogą się przespać, odpocząć, nabrać siły, zjeść i później wyruszyć dalej w świat. W każdym dniu to różnie bywa. Była tak nieraz, że na przykład na jednym łóżku jest po 3 osoby, bo dlatego, że brakuje miejsc, jest tak dużo ludzi. Dzisiaj było tylko 2 pociągi, rano o 9 i o 11 i koniec. Jeżeli jest
potrzeba, to w każdym kąciku jesteśmy w stanie postawić to łóżko, żeby mogli się położyć. There was a tremendous amount of trauma, not just in the Ukrainian refugees, but in the Polish people who were caring for the Ukrainian refugees. Because what happens when you are a caregiver, you feel guilty because you're experiencing fatigue and exhaustion, and you don't feel like it's right for you to feel that way because you didn't just get displaced from your home, you didn't just go through war, but you're still experiencing this trauma. That's nice. We had a team that started in Krakow. They worked with Pastor Oleg, helped serve food at his church, and then they went to Przemyśl and they were serving at the Bolana Center, which is where they come in when they first arrive in Przemyśl. And you can go in and you play with these kids who really probably never had anybody throw a balloon at them, you know, play games with them, that kind of thing. I had a man with me named John. And John was holding this little baby, probably 3 months old, and he's holding the baby up. And I took a picture from behind, and on the other side, you can see this row of women. And on the end is this young woman, and she's sitting there with her hands up over her face, about to cry, because she's a 16-year-old mom, and this man is holding her child, loving on her child. Being in people's lives helps them feel seen. Probably one of our greatest needs as humans is to feel needed, to feel seen, to feel understood. Я уже много лет тоже хожу в церковь протестантского направления в городе Харькове. Всегда мы молились за Украину и всегда помогали людям. А это люди прятались в подвале нашей церкви. Начали приходить люди из домов, которые живут рядом. 100 человек, 200, 300, 400. Каждый день люди приходили, и мы их кормили, поили, прятали. Найперше, про що я молюся, це щоб мої діти не втратили віру. Не втратили віру в те, що Бог з нами. Тому що вони надзвичайно швидко стали дорослими. There was moments when I was sitting at the home doing my homework, and I sitting and see rockets like fly and also plane like going to the rocket. For the rocket to shoot it. Yeah, and after 10 minutes it was like boom. Yeah. Наприклад, мій старший син, він задав мені питання: «Мама, чому Бог не зупинить війну? Ми скільки просимо його про це, хіба він нас не чує?» So I just turned 19 this year, and so yeah. Before the war, we've been just living like kind of normal life. I was like in school. I was finishing my school. Yeah, 6 months before the war started, I think my father got his first like stroke. Yeah, it was probably the hardest part of my life. I'd say it was much harder than the war actually. We were settled like in a refugee camp that was taking place like in an old warehouse. It was very hard too because I mean basically it's a huge room of 80 people that are traumatized in different ways. You know, it was hard. My father, he'd been taken by an ambulance 2 times, and so because he would not sleep, at least in the hospital, he got some sleep there. And I just started begging everyone for help, you know, from my family to give them some housing because I mean they just cannot survive here. I met one missionary whose name is Helen, and she was just another person that asked for help, but she was the first one who actually responded. There is a house opening for refugees in a few weeks that you can move in. We have a free apartment for you there. It has like 6 apartments in it. Every apartment is filled with Ukrainian families from different cities, and now we have 2 empty apartments that are kind of waiting for people, you know. Yeah, so it's basically new. It was basically
The refugees were. And I remember we were entering this apartment. It was our first place we lived in. And we were entering here, and we are standing here with my father and mother, right here when I'm sitting. And we just started crying, because basically when we moved to this refugee center, refugee camp, it was our first time when we saw a normal toilet and a shower. We didn't see for for 4 months almost, or maybe 3, and just seeing light, just seeing sun, just being able to go outside freely without being afraid of being killed, And just, especially if you're moving from underground here, it's it's like being in heaven, that's how I've been calling this place when we just moved here. It's amazing. I was taught the way that you should not take something from people for free, because if they want to give you something for free, that probably they want something from you back. And she explained me that everything is okay, it's all free, we don't need anything from you. The house is been supported by a church. And I remember it scared me even more. What do I have in my head? They're I don't know, some kind of a cult. And all my family, we just realized that Christians can be normal, it was just surprising for us, And so after going to this church for a month or maybe 2, I decided that I really would love to be like Julie, to be like Helen, to become a missionary, А это мы вышли на поверхность посмотреть. Это бросили ракету на самый большой рынок в городе Харькове. Это Барабашевский рынок. Вот увидели только взрывы. Моя дочка говорит, что она хочет уехать из Харькова, потому что ее дом находился как раз на линии огня. Там сильно бомбили. Честно говоря, я не хотела никуда ехать. Но мне было жалко отпускать дочку одну, а еще и с 3 котами. Luba, on pyta, wiedziałaś, że są bomby w Charkowie, to dlaczego ty chciałaś zostać? Dlaczego się nie bałaś? Ага, чтобы помогать людям. Когда такая вот критическая ситуация, ты понимаешь, что без Бога тяжело жить. И мы могли людям нести Бога. Не только их кормить, поить, но говорить о том, что есть тот, который помогает, есть тот, который спасает, есть тот, который может наполнить ваше сердце миром и покоем. Probably the biggest part of my ministry is just talking and listening to people. Sometimes it just helps to say, yes, it's hard, because a lot of time people are trying to show them that the situation is not so bad, which doesn't help them. You just have to admit, yes, it's hard, but I can help you to go through it. Maybe just call me, call me if you feel anxious, maybe, and we'll just talk about it. Что это тот момент, когда лучше всего сердца людей открыты для евангелизации, когда ты понимаешь, что ты можешь помочь не только продуктами, одеждой, обувью, но самое главное, что ты поможешь помочь человеческому сердцу. И когда люди начали приходить в нашу церковь, прятаться от бомбежек, мы им помогали и молитвой, и едой, и одеждой. И я думаю, что после вот этих событий никто не скажет, что протестантская церковь — это секта. Я понимала, что я хочу быть там, а не жить для себя. Вот мне неинтересно для себя жить. Ми навчилися, ми переоцінили абсолютно всі свої пріоритети. Ми зрозуміли, що нам для щастя потрібно зовсім небагато. Зовсім небагато. Ми зможемо менше їсти і не мати одягу скільки, як ми хочемо. Ми зможемо спати в чужій квартирі.
Але Бог через ці обставини вчить нас мати вдячне серце. Інколи дякувати дуже важко. І ти не розумієш, чому, Господи, так. Але, друзі, всі труднощі, які є в нашому житті, для того, щоб ми не задавали запитання Богу, а для того, щоб ми просто наблизилися до Нього. І чим ближче ми до Бога, тоді ці всі запитання просто зникають, тому що і це виявляється, може бути інша країна, і просто одна сумка в руці, це все, що в тебе є. Але ти йдеш і дякуєш Богу. Тому просто бути в Божих руках, коли Він використовує нас, це надзвичайно велика привілея. Тому благословляємо вас і дякуємо за вашу підтримку. Амінь. Do you understand?